This is Vineet and Vijayan. Hope all you are doing good. So, in the last live sessions, we were discussing about writing us to the benefits and the important things we should consider while we attend the writing us to. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു 4-5 സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പാരാഫ്രൈസിങ്, പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്, ഹൗ ടു അനലൈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ദോസ് സെഷൻസ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ഹൗ ടു ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്കോറിലേക്ക് എങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്കോറിലേക്ക് എത്താം എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്യുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ആൻഡ് Manju Jor, good morning Manju, and let's wait for some people to join. Okay, let's start. Fine. So today we are going to look connectors. So connectors എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1-ലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹാവിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ്. സോ നമുക്കതിലേക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സാണ്, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് കണക്റ്റേഴ്സ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. രോഹിത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. താങ്ക് യു രോഹിത്. ആൻഡ് ഐശ്വര്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐശ്വര്യ. സോ this is the major thing. നമ്മൾ കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആഡ് അനദർ ഐഡിയ, നമ്മൾ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസിഷൻസ്. കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ട് മെയിൻ ഐഡിയാസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഈക്വൽ മീനിങ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ നോക്കിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അതർ, ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. രണ്ട് ഐഡിയാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയാസിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുണ്ട്, മറ്റൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് താഴെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്, സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റേഴ്സും സബോർഡിനേറ്റേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ ദെയർ. ട്രാൻസിഷൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഒരു മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റേഴ്സാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ് ആണ്. സോ can you please an English language instead of use? Okay, sure. Rohit, and also Rohit, I will try to use the English language at my maximum. Okay, so here you can see coordinators, subordinators and transitions. All these things are used to connect ideas while we attend the writing task 2. All these things, especially the coordinators, subordinators and transitions, are using to connect the ideas between in the essay. For example, while we write the advantages or the disadvantages of a particular thing, when we attend the advantages and disadvantages of a particular thing, so we have to connect that sentences. That is the main thing we have to notice here. So there we are using these coordinators for connecting those sentences. In the last sessions, we have discussed about the dependent clause and the independent clauses. So we have to connect those clauses while we construct a sentence. So that sentences that is much more important while we construct a sentence. So you can refer that particular live session for clarifications. Okay.
So here, this is the coordinators, subordinators and transitions. You can see and is one of the major coordinator we are using, for example, connecting the two ideas. And the next transition is furthermore, moreover, besides, also, in addition. All these transitions are used or for connecting the two ideas in a sentences. Okay, fine. And the next is to restate, explain or emphasize an idea. ഒരു ഐഡിയയെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീസ്റ്റേറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ എംഫസൈസ് ഐഡിയ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, while we imagine we are writing an advantage of a particular thing and we are giving an explanation for that thing. While we are giving an explanation for a particular thing, we have to restate that sentences before starting that particular sentence. So in that situation, we are using this transition, that is like that is, in other words, in fact, actually, namely. All these transitions are using for these types of activities. For example, restating an idea, or in order to explain a particular area, we are using these types of transitions. Okay. And the next is to give an example. So as you all know, we have to give an example in writing task 2. After stating a particular point, in order to substantiate that point, we have to give an example, a proper example in that particular essay. So that example, the main aim of that particular example is to substantiate that particular point that we have already given. So in order to give an example, we can use these transitions. For example, for instance, for illustrate. Before starting that particular sentence or for particular example sentence, we can use these transitions. For example, for instance, to illustrate. Okay, fine. So here you can see to show a choice. So imagine that we are connecting, or we are writing two ideas in a particular sentence, or in an essay we are writing two ideas. So we can use this or nor. So we all know that while comparing the two sentences, we can use this or nor. നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പെർട്ടിക്കുലർലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോർ ചേർത്ത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ചോയ്സ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ഐഡിയാസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് റൂൾസ്. ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നോർ ചേർത്ത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടു ഷോ ദ ഡിഫറൻസ്. സോ രണ്ട് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഐഡിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. സോ വി ക്യാൻ, വൺ മേ ബി ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് അനദർ വൺ മേ ബി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ, വി ക്യാൻ ഷോ ദ ഡിഫറൻസ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് കണക്റ്റേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ബട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് വൈൽ, വെയറാസ്, ദോ. ഈ മൂന്ന് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ ഐഡിയാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ടു മെയിൻ ഐഡിയാസ് യൂസിങ് ദിസ് വൈൽ, വെയറാസ് ആൻഡ് ദോ. So when we move on to the transitions, we can see we can use these connectors. In contrast, on the contrary, on the other hand, instead, however, still, otherwise. All these things can be used for connecting the two ideas or comparing the two ideas of a particular topic. Okay, this is the connectors used for showing the difference. Then, yes, this is the most important thing. Please note it that to show the opposite of what you might expect. So
imagine that we have already stated an idea in the essay, in the paragraph. So we have to give an idea that is much contradicting to that particular statement. So you can see opposite of what you might expect. We can say that we have given an explanation, and we have to give, maybe it will negatively or positively affect that particular scenario. So we can use this particular coordinators there, yet, and the subordinators are although, then though, even though. although ഉപയോഗിക്കാം, though ഉപയോഗിക്കാം, even though ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം, രണ്ട് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ although the pollution is spreading all around the city, the government is trying to resolve it. So അങ്ങനെ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ then the transitions are nevertheless, admittedly, even, then nonetheless, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ട്രാൻസിഷൻ, ഇതിനെല്ലാം, ഈ ട്രാൻസിഷൻസിനെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ റെഗുലറായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സും സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് Shalu Aji, good morning, and Rajesh Viji, good morning. Ebin David, good morning. And the next one is, so we can move on to the slides. The next one is to show the similarity. We can see നമ്മൾ ഒരേ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മീനിങ് ഉള്ള, when we are comparing two sentences having the same ideas, we can use this particular subordinators, just as. And otherwise we can use this transition as similarly, likewise, in the same way. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ മീനിങ് ഉള്ള രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സിമിലർലി ഉണ്ട്, ലൈക്ക്വൈസ് ഉണ്ട്, ഇൻ ദ സെയിം വേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ടു സെൻറ്റൻസസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ഐഡിയ ഓർ ഹാവിങ് ദ സിമിലർ നേച്ചർ. ഒരേ നേച്ചറുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. The next one is to show a cause or reason. Cause or reason means, for example, in the problem solution essay as well as in the cause and solution essay, we have to give a cause, and a solution there, and we have to give a problem and a solution there. So in that particular situations, we can use these coordinators and subordinators, because you can see, because, since, as now, that, as, that, as long as, all these things can be used for explaining a cause and a reason. For example, the influence of media, the influence of social media. Teenagers are getting introvert nowadays because of the influence of social media. So we can see a particular scenario, there's a particular scenario is there, and also there is a reason behind that particular scenario. So we can connect those two sentences by using the subordinators and also the coordinators for. Okay, fine. The next one is to show a result or an effect. So everything, for example, in the cause and effect essay, so in the first body paragraph we usually state the causes, and on the second body paragraph we usually write the effect of the particular cause. So here you can see, so plus adjective plus that search plus noun plus that. These subordinators are not important in this result or effect. You don't need to give much more important that particular subordinators. You have to give more importance to this transition. ഈ ട്രാൻസിഷൻസിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ആസ് എ റിസൾട്ട്, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി, ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ്, therefore, thus, hence, accordingly. ഈ transitions, all these transitions are used to show the result of a particular scenario or the effect of a particular scenario. For example, we can use the scenario is, for example, deforestation, and its effect is climatic changes, extreme climatic changes. So you can use as a result, after the
after the when the deforestation has started vigorously as a result or consequently as a consequence of deforestation, the extreme climatic changes has been happened. You can use that particular sentence there. So these transitions ഉപയോഗിച്ച് you can connect ഒരു കോസസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റിനെയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then the next one is to show a time relationship. So here we can see a lot of subordinators and also a lot of transitions are there. Coordinators അങ്ങനെ വളരെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നോക്കിയേ subordinators നോക്കിയേ time relationship. For example, ഒരു രണ്ട് time duration, if you are stating two ideas or two incidents that are happening in two different time zones, we can use the subordinators before and after. So you can see before the implementation of globalization. Otherwise, we can see after the we can write after the Brexit program. So we can use these those things are happened before that particular scenario and also after that particular scenario. We can use these types of subordinators. And then when, whenever, while, as soon as, until, as since, then the moment. Since the moment, that ones, all these subordinators can be used to connect or to show the relationship or the time or the time period between that particular two sentences. Then we can use the transitions as previously, subsequently, finally, afterward, meanwhile, first, second, etc. After that, next, since then, at first. All these transitions are used to show that particular time period, the result of that particular time period. So previously, for example, the results were comparatively good. We can use that sentence. Otherwise, we can see, meanwhile, the program has changed according to the new rules and regulations. So ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീസ് ടു സെൻറ്റൻസ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈം പീരീഡിനെ, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് സംഭവിച്ചതായിക്കോട്ടെ, ആഫ്റ്റർ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ചതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വൈൽ, ബിക്കോസ് ആ ഓൺ ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസിങ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഷോ എ കണ്ടീഷൻ. So it's a conditional clause. We can see if ഒരു conditional clause ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഓർ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന if, even if, unless, even if ഉപയോഗിക്കാം, unless ഉപയോഗിക്കാം, when ഉപയോഗിക്കാം, whenever ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടീഷൻ if the rule has implemented vigorously, the crime rates may be reduced എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ, ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ്, വെൻ, വെന്നെവർ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വി ക്യാൻ സീ സം സിനോണിംസ് ഹിയർ. സോ നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്സസ് ആർ ദെയർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് വി ക്യാൻ സീ ദ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് and advantages and disadvantages. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Good and bad. The synonyms for good and bad. For here we can see the positive and negative, and also we can use welcome and unwelcome. And the second one, the other one is favorable and unfavorable, desirable and undesirable, beneficial and detrimental. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? In order to state the positive or the good side of a particular scenario. For example, we can take modernization. So what are the good and bad of modernization? We can use the positive and negative of modernization. And modernization is welcome or unwelcome, and the modernization is favorable or it is unfavorable, it is desirable and undesirable. Otherwise, we can say modernization is beneficial to the society, and frankly speaking, the modernization is detrimental to the society. So we can use these synonyms for explaining the positives and negatives of, or the good and bad of a particular idea. Okay, and the next one is synonyms for advantages and disadvantages. So you can see advantages and disadvantages of artificial intelligence, and we can see the benefits and drawbacks of artificial intelligence. Otherwise, the upsides and downsides of artificial intelligence,
the pros and cons of artificial intelligence, the strengths and weaknesses or shortcomings of artificial intelligence. All these synonyms are used to show the positive sides and the negative sides of a particular scenario. For example, the good and bad of a particular scenario, and also the advantages and disadvantages of particular scenario. All these synonyms can be used in your writing task 2, while the question is related to the positives and negatives, or the question is related to the advantages and disadvantages of a particular scenario. Okay. Then the next one is synonym for causes. So when we attend the causes and solution essay, most of the people are having this particular problem to rephrase the words or to write the synonyms for that particular cause. For example, moving on to the first body paragraph starting, moving on to the first cause, we can say when we attend the second cause, we can use these types of synonyms there: the factors or the issues responsible for the particular scenario. Otherwise, we can say the reasons behind. Otherwise, we can say the factors or the issues which have contributed to. Otherwise, the causes of. And finally, the issues which have resulted in or led to. Here, the factors or the issues which are responsible for deforestation, or the reasons behind the pollution. And we can say the factors which are contributed to the overpopulation, and also the causes of crime rates, and also the issues which have resulted or led to the natural calamities. All these things, all these synonyms can be used for explaining or paraphrasing the causes which are effective in that particular statement. Okay. Then the next one is, I think you guys can read this, synonyms or effects. The causes and effects, we have already noticed the synonyms for causes, and here we can see the synonyms for effects. Okay. So you can see first one is, two types of consequences are there: the real consequences and the possible consequences. Real consequences means the consequences that are already happened in this particular related to this particular problem or the cause. And the second one is possible consequences, means which may affect in the future, which are going to be happen in the future. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For the real consequences, we can use consequences, effects, impacts. And otherwise, we can say the issues it has resulted in, which has resulted from. Otherwise, we can say the problems which follow or have followed. We can use these three synonyms for explaining the real consequences. But when it moves on to the possible consequences, we can see the problems, the issues that could, may or might or is likely to result in, otherwise or led to. So all these things are pointing to the future, because the real consequences have already happened. The possible consequences are going to be happen. So you can use these types of possibilities: could, may, might, is likely to result in, or led to. Then the other one is the problems, or the issues which could or may or might or are likely to result from or follow or ensure. And possible, potential, probable, prospective consequences, effects, impacts. So all these synonyms can be used to explain the possible consequences of a particular scenario. For example, artificial intelligence. Nowadays we are using artificial intelligence in different areas, but the after effects of this artificial intelligence is in the long run.
സോ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. സോ വി കനോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ റിയൽ കോൺസിക്വൻസസ്, ബിക്കോസ് റിയൽ കോൺസിക്വൻസസ് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ് ആയി നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് പോസിബിൾ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു effects, impacts അല്ലെങ്കിൽ issues that has resulted എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. We can use the problems, issues that could, may, might. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്കൊരു പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് നമുക്കിതിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ so the next one is synonyms for solutions. Causes and solution പോലെ കോസസിനും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സിനും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിംസ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനോണിമാണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ, ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് മീൻസ്, ഓർ വേ ടു സോൾവ്, ഓർ മീൻസ്, വേ ടു റിസോൾവ്, ഡീൽ വിത്ത്, ടാക്കിൾ, ഇംപ്രൂവ്, അമേലിയറേറ്റ്. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ crime rates are vigorously improving among teenagers and how we can tackle it. അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ so we can use this ways to resolve, or the ways to this is I am going to discuss the ways to resolve the hike in crime rates among teenagers, or we can say, and I am going to express some ideas to deal with the crime rates among teenagers, and I shall suggest a number of ways in which this challenge can be tackled, and I am going to also suggest some measures to improve that particular situation or to ameliorate that particular situations. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു സിനോണിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാനായിട്ടാണ്. ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ കോസ് ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ആ സിനോണിംസിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ആണ്. കാരണം സിനോണിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐഡിയാസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം സിനോണിംസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ സീ ദ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ്. സിനോണിംസ് ഫോർ ബാഡ്, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട്ട് ആർ ദ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് ഓഫ് എ സിനാരിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേണൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡിനെ പറയാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൽക്കം ആൻഡ് അൺവെൽക്കം. ഇറ്റ് ഈസ് വെൽക്കം to the society, or it is unwelcome to the society എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഡിസൈറബിൾ പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ബെനഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെട്രിമെൻ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സിനോണിംസ് ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അപ്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ സൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ strengths and weaknesses, or we can use the shortcomings, or we can use all these things for representing the advantages and disadvantages, or the good and bad of a particular idea. Then the next one is synonyms for causes. Causes means the reasons behind a particular scenario. We can use the factors or the issues responsible for that particular thing. Otherwise we can use the reasons behind or the reason for that particular scenario. And also we can use the factors or issues which have contributed to the cause of that thing. And also we can use the issues which have resulted in or led to that particular scenario. Okay, the next one is synonym for effects. So effects ne nammal രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have separated those effects as real consequences and possible consequences. Real consequences means which have already happened here. For example, the drawbacks of globalization, we can say it has already happened, because we can say it is reducing the chances for local markets, and also it is contributing or it is contributing, or it is encouraging the competition between the companies.
all these things are the drawbacks or this globalization which are already happened there. So അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, കോൺസിക്വൻസസ്, എഫക്ട്സ്, ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ദ റിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഇറ്റ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹാവ് റിസൾട്ടഡ് ഫ്രം ദ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഹാവ് ഫോളോഡ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിയൽ കോൺസിക്വൻസ് ആണ്, ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ് ആണ്. ബട്ട് the next one is possible consequences എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which are going to be happen, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് the problems, issues that could, may, might, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദ സിനോണിം ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു. സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ മീൻസ്, ദ വേ ടു സോൾവ്, ദ മീൻസ് ഓർ ദ വേ ടു റിസോൾവ്, ഡീൽ വിത്ത്, ടാക്കിൾ, ഇംപ്രൂവ്, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു explain the solution for a particular cause or a particular problem. Okay, fine. So I hope the session was beneficial for you guys. So in the next live sessions also, so try to practice these sessions. So writing task 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ട്രൈ ടു യൂസ് മോർ കണക്റ്റേഴ്സ് ടു explain 2 sentences and also give more importance to construct a complex and a compound complex sentence. So അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. And also in the upcoming sessions we are going to deal with more things related to the writing task 2. നമ്മൾ വളരെയധികം ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ മാക്സിമം റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2ലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈവ് സെഷനിലൂടെ. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിലും കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വിനീതൻ വിജയൻ സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.